Hi dear students, welcome to VMR Logics, and guys, this is your VMR. South India's #1 institute, VMR Logics. All of you. VMR Logics యాప్ ని మీ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ లోంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ రోజు మీ ముందు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే VMR Logics ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. న్యూ ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అండ్ గ్రూప్ 4 ఈ రెండింటికి కొత్త బ్యాచెస్ ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. 20th జనవరి నుంచి మార్నింగ్ 10 o'clock డెమో అండి. సార్ క్లాస్ టైమింగ్స్ అంటే మార్నింగ్ 7:30 to ఈవినింగ్ 7:30 క్లాస్ టైమింగ్స్ ప్రతిరోజు కూడా. బట్ డెమో అయితే 20th జనవరి 10 o'clock డెమో ఉంటుంది. 10 నుంచి మీరు క్లాస్ రావచ్చు. ఓకే. అండ్ VMR Logics సంక్రాంతికి ఏదైతే ఆఫర్స్ ఇచ్చామో ఆ ఆఫర్ని ఇంకో 5 days ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే సంక్రాంతి ఆఫర్స్ మళ్ళా 19th జనవరి to 23rd జనవరి వరకు కూడా ఈ ఆఫర్ ప్రైస్ మాత్రమే ఉంటాయి. మన దగ్గర ఉన్న కోర్సెస్ చూస్తే గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4, ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ 2 ఆల్ ఆఫ్ యూ. బయట మార్కెట్లో అసలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చాలా తక్కువ అండి. బట్ VMR Logicsలో ఇంగ్లీష్ మీడియం, తెలుగు మీడియం రెండూ ఉంటాయి. కొన్ని సబ్జెక్టులు ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ చెప్పించాము, కొన్ని సబ్జెక్టులు ప్యూర్ తెలుగు, కొన్ని సబ్జెక్టులు బైలింగ్వల్ చెప్పించాము బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంపార్టెన్స్ బట్టి. సో గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 కోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్. చాలా క్వాలిటీ క్లాసులు ఉంటాయి. అలాగే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్, SSC CGL CHSL, SSC GD కానిస్టేబుల్, బ్యాంకింగ్, RRB NTPC, DAO, FBO, IB, ISET, సింగరేణి అండ్ డిఫెన్స్ కోర్సెస్. ఈ అన్ని కోర్సెస్ VMR Logicsలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అయితే ఏ సంక్రాంతి కానుకగా ఇచ్చామో ఆ కాస్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. ఈ ఆఫర్ ఇంకో 5 days ఎక్స్టెన్షన్ చేశాము. 1 month వ్యాలిడిటీ 499, 3 months వ్యాలిడిటీ 999, 6 months వ్యాలిడిటీ 1999, 1 year వ్యాలిడిటీ 3999. ఓకే. ఫర్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ VMR Logics. ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ రెండు నెంబర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ఈ నెంబర్స్ని సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ యువర్ VMR. లవ్ యూ ఆల్. దేశమంతా హాయిగా నిద్రపోవడానికి ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ భరతమాత రుణం తీర్చుకుంటున్న సైనికుల్లో ఒకటిగా చేరాలనుకుంటున్నారా? అన్ని డిఫెన్స్ మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం సత్యమేవ జైతే డిఫెన్స్ అకాడమీ యాప్ ను వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ VMR sir for your support. First one, theory part. So the theory part of you, anyhow, I am going to explain at the end, not now. Theory part we'll see at the end. Basically, we need to look more focus only on the problems, right? So theory part we'll see at the end. Second, counting numbers concept. What we have, if you observe the total concepts all of you: counting numbers, successive division, find unit digit, find the highest power of your prime number in n factorial, and then number of zeros at the end of product, number of factors, number of even factors, number of odd factors, sum of factors, sum of even factors, sum of odd factors, product of factors, find number of prime factors, resolve the given number as a product of two factors, resolve into product of two factors, and find the least number must be added, subtracted, multiplied, divided to make a perfect square, perfect cube, perfect fourth power. Reminder theorem properties, ABC, yeah, problems. These are most important, guys. Find the remainder. Almost in this 5 cases are there, and additional 2 cases, 7 cases are there. A power n minus b power n and a power n plus b power n formulas. Conversion of repeated digits into decimal, conversion of repeated digits into p by q form. Additions, subtractions, multiplication, divisions and divisibility rules. Squares, square roots, cubes, cube roots. Fractions, again fraction, addition, subtraction, multiplication, divisions. Find the least number and greatest number. V board mass and miscellaneous, right? After this we are going to see digital sum method. After this, right, this is the topics all of you we are going to see in number system. 22 concepts are there. Overally 22 concepts are there in number system. Okay, overally 22 concepts are there. All right, out of the 22 all of you, theory part I told you already. This I'll see at the end all of you, theory part. Let us start with the first concept, counting numbers. This is your first concept all of you, counting numbers. That I am going to start first, counting numbers, right? The most important topic I repeat all of you, number system. Chala important andi number system. Andulo first concept entante counting numbers. First concept of counting numbers. Em ledhu
ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయో కూర్చొని కౌంట్ చేయాల అంతే. కౌంటింగ్ నెంబర్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ క్వశ్చన్స్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 all of you. First question now, look. How many numbers are there from 1 to 8? Question. Look now. How many numbers are there from 1 to 8? సింపుల్ అండి. 1 నుండి 8 వరకు ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి? 1 to 8 how many numbers are there? 1 to 8, right? ఇదో క్వశ్చనా? వెన్నీ సార్ 1 to 8 8 సార్ 8 numbers are there. డౌటా? కౌంట్ చేయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 8 8 numbers are there. Yes, correct answer. 8 correct answer. I'm accepting, guys. I'm accepting 8. Wait a moment. Next question. How many numbers are there from 22 to 43? How many numbers are there from 22 to 43? 22 నుండి 43 వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని? 22 to 43, right? From 22 to 43 how many numbers are there? Start. Come on. వెన్నే సార్ ఏముంది సార్? 43 minus 22 సార్ 21. అగో 21. Wrong answer. 21 wrong answer. 21 wrong answer. Look. 21 wrong answer, my dear friends. If you say like that, look. Let me count the numbers. If you want me to count, I'll count the number. Not a problem. I'll count the numbers. Look, I'll count the number from 22 to 43. Right? 22 to 43. Let's start all of you. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. You get 20 penny. 42, 43. There are 22 numbers are there overall. 22 numbers are there. Oh. Guys, if you subtract simply like that, you are getting 21, which is the wrong answer. So even if you observe, if you come back to the previous question, come back. How many numbers are there from 1 to 8? How many numbers are there from 1 to 8? 1 నుంచి 8 వరకు ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి? From 1 to 8, right? If you observe, how to solve this type of questions? 1 to 8. So first, counting numbers formula, guys. Counting numbers formula. Large minus small plus 1 is the formula. Large minus small plus 1. What is the large value? Large value 8 minus small value 1 plus 1 cut. Answer. There are 8 numbers, are they right? Yes or no? So counting numbers, all of you now onwards use the formula. Formula is what? Large minus small plus 1. What is the large? 8 minus small 1. This is the large value and this is small value plus 1. That's all. Now come. How many numbers are there from 22 to 43? How many numbers are there from 22 to 43? Counting numbers. Come on. Counting numbers formula. Counting numbers. Come on. Counting numbers formula. Large minus small plus 1. That's the formula. So based on the formula, come on, substitute. What is the large? 43 minus small 22. Is it large? Is it small? Plus 1. 43 plus 1 44. 44 minus 22. That's your answer. 22. Right? Let's see the next question now. Next question. How many numbers are there between? The word, all of you, between. Come on. What's the word? Between. How many numbers are there between 102 to 695? 102 to 695. Question. Guys, careful about the word between. My question, 102 to 695. How many numbers are there between? So you don't take 102, you didn't take 695 also. So I'm asking between. I use a word here, between. ఆటి మధ్యలో 102 నుండి 695 మధ్యలో. So clearly you should not take 102. You should start counting from 103. 102 తీసుకోవద్దండి. మరి ఎక్కడ 102 తీసుకోవద్దు, 695 తీసుకోవద్దు. మరి ఎక్కడ తీసుకోవాలి? 103 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కౌంట్ చేయటం. అలా 694 దాకా ఆఫ్ చేయాలి. ఇలా కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? See, my question, how many numbers are there between? The word between 102 to 695 అన్నారు. బిట్వీన్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి అంటే యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ 102. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ 695 ఆల్సో. సో యూ జస్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 103 అండ్ కౌంట్ టిల్ 694, రైట్? సో 103, 104 up to 694. Now counting numbers. Come on guys. Counting numbers formula.
counting numbers formula. Come on guys, large minus small plus 1. feel undali formula cheppedappudu feel undali. Come on, feel formula. Come on, large minus small plus 1 is the formula, right? So based on the formula, large minus small plus 1, large 694 minus small 103 plus 1, 694 plus 1 695. 695 lonchi just subtract 103, so answer 592. That's your answer. Clear? Yes or no? Let's move to the next question now. Let's move. This time I'll have a question. How many numbers are there between 100 to 400? Question, observe. Now again question of you. How many numbers are there between? The word between. Careful of you. Careful. The word between. If the word between is there, how you solve? If the word between is not there, how you going to solve? Careful about that, right? Now question. How many numbers are there between 103 to 100 to 400? 100 to 400, right? Look. So guys, I'm asking in between 100 to 400, don't take 100, don't take 400. You just start from 101. You just start from 101 and count till 399. Don't take 400. Because I said a word here, between, right? So, let's start all of you. 101, 102, 103, 104. Count till 399. Don't take 400, don't take 100. Alright? Start. How many numbers are there? Come on. Counting numbers. Come on guys. Counting numbers formula. Large minus small plus 1. So the formula, kind of the formula. Large minus small plus 1. Come on, large. 399 minus small. 101 plus 1. 399 plus 1, 400. 400 lonchi oka 100 తీసేస్తే 300 ఇంకోటి తీసేయి, 299. Is missing here value? Not a problem. I'll change the value. So counting numbers formula of large minus small plus 1, right? He said the word between, so let's start from 101, count till 399. Large minus small plus 1. Large is 399, small 101 plus 1. 399 కి 1 యాడ్ చేస్తే 400 అండి. 400 లోంచి 101 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా. 400 నుంచి 100 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 300. ఇంకొకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయి, 299 ఆన్సర్, రైట్? Next all of you. Question number 5 all of you. Question number 5 now. Question number 5. Look. How many numbers are there from 300 to 600 which are divisible by 3? Guys. Small change in the question now. Look. Question. Observe of your question now. How many numbers are there from 300 to 600? How many numbers are there from 300 to 600 which are divisible by 3? Guys. Don't count all the numbers. From 300 to 600, you don't count all the numbers. You don't count all the numbers from 300 to 600. What I said then? You start counting from 300 to 600 which are divisible by 3. 300 నుండి 600 వరకు 300 నుండి 600 వరకు 3తో భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని? Now I'm asking you to count only which are divisible by 3. Don't count all the numbers. Don't count all the numbers. You just count which are divisible by 3. Only count them, right? Start. Look, observe. So guys, observe. So 300. First, he is asking about divisible by 3. So divide by 3. Exactly 100 times. Yes or no? So I can say a point here clearly. 3 into 100, which is 300. Yes or no? If you want to write, I write here. 3 into 100, 300 divisible by 3. 3 into 101, 303 divisible by 3. 3 into 102, 306. 3 into 103, 309. 3 into 104, 312. I want the last number, like up to 600 is asking, 600. So 600, if you observe, 600 by 3, 200. So 3 into 200, 600. Alright. So if you observe guys, these are the numbers I love you. 300, 303, 306, 309, 312, 600. All these numbers which are divisible by 3. I just want to count these numbers, right? That means I should count from
3 into 100, 3 into 101, 3 into 102, up to 3 into 200. So guys, observe, I should count the numbers. 3 into 100, 3 into 101, 3 into 102, 3 into 103, like up to 3 into 200. Right? The value of this is 300, 303, 306, 309, 600. I just count these numbers, all of you. Okay, I say very clearly, these are the numbers only which are divisible by 3. Yes or no? These are the numbers from 300 to 600 which are divisible by 3, right? So, anyhow, 3 is common for all the numbers. I just want to know how many numbers are there. So, just count 100 to 200, how many numbers are there? 100 to 200s. Now tell me, anyhow, 3 common, leave the 3. Just count how many numbers are there. 100 to 200, how many numbers are there? So counting numbers, Salafi, just counting numbers formula, large minus small plus 1. So based on the formula, large 200 minus small 100 plus 1. 200 minus 100, 100 plus 1, 101. So the guys, answer 101 numbers are there which are divisible by 3. Clear? 101 numbers are there. Next question, Afi. Let's move to the next question now. This time I'll have your question. Observe this time question. How many numbers are there from 200 to 700 which are divisible by 3? Again the question. From 200 to 700. From 200 to 700, guys. Which are divisible by 3. How many are there? From 200 to 700 which are divisible by 3. How many are there? Question. Right? 200 నుండి 700 వరకు అయ్యింది. 200 నుండి 700 వరకు 3తో భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని? 200 నుంచి 700 వరకు, from 200 to 700, how many numbers are there? How many numbers are there which are divisible by 3? Question. How many numbers are there which are divisible by 3? Right? Let's see how to solve the question. Look. Guys, observe. So first, all of you, just do it 200 by 3 change it. 200 by 3. 3 6 are 18. 2 left over 20. Again 3 6 are 18. Remainder 2 left over. Meaning of this, 3 into 66. 3 into 66 is nothing but 198. Because remainder 2 ఉంది కదా. అంటే ఒక 2 తగ్గించాలి. 200 2 తగ్గిస్తే 198. So clearly I can say a point. 3 into 66 is 198. Shall I count the number or not? 198 is there in between? No, guys. No. 198 is available outside the range. Outside the range. I should not take 198. So 3 into 66 I am getting 198. So I should not count that. So I should count in bit. I should count from 200 to 700 only I should count. So I can't take 3 into 66. What I'll do? I'll take 3 into 67 then. 3 into 67 I'll take, right? What is the value of 3 into 67? It is 201. అంటే 198 కి ఒక 3 యాడ్ చేస్తే వచ్చేది 201. రైట్? తర్వాత 3 into 68. తర్వాత 3 into 69. Later 3 into 70. Last value I want. Now last value. Up to 700 my question. So 700 by 3 you do it. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 3s are 9. So clearly 3 into 233 if you observe. 3 into 233 I am getting 699. 3 into 233 if you observe I am getting 699. Whereas remainder is 1 over there, right? 3 into 233 is 699. Remainder 1, right? So shall I count 699? Yes, it is there in between the range only. From 200 to 700 699 is available. Okay, can I take 3 into 234? No, because 3 into 234 if you observe I am getting 702. 702 I can't count, right? So 3 into 233. So if you observe 3 into 67 is nothing but this is your 201, this is your 204, and this is your 207, 210, 699. If I take 3 into 234 I am getting 702. I should not take. I am asking you to count from 200 to 700. I didn't ask you to go out of the range, right? So just count these numbers. Anyhow, 3 common, leave it. You just count how many numbers are there.
1 2 3 4, like how many numbers are there? So counting numbers formula. Come on, counting numbers formula, large minus small plus 1. So based on the formula, large minus small plus 1, large 233 minus small 67 plus 1. That's all. So 233 plus 1, 234 లోంచి ఒక 67 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 14 minus 7 7, 12 minus 6 6, 167. So there are 167 numbers are there which are divisible by 3. Clear? Yes or no? Next one. Question number, I'll ask you 7. Question number 7 now. Look. Question number 7. How many numbers are there between 500 to 900 which are divisible by 4? Look. How many numbers are there between 500 to 900 which are divisible by 4? Look. I just want to count how many numbers are there from 500 to 900. There is a word called between. So I am not supposed to take 500, and 700 also should not take. 900 also should not take. You should not take 500 as well as 900. I just want to know how many are there which are divisible by 4. Alright, let's start now. So first thing, just divide 500 by 4, divide cheyandi. 500 by 4 cheyandi first. 500 by 4. Come on. 500 by 4 చేద్దామండి first. 500 by 4. 4 ones are 4, 4 125s are 500. Now tell me, shall I take 4 into 125? Yes or no? No. I am asking you to count. నేను ఏం చెప్పావా నీ క్లియర్గా ఏం చెప్పినా? The word between is there. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 500 తీసుకోవద్దు. మీరు కౌంట్ చేయాల్సింది 501 నుంచే. 501 నుంచి అది 4తో డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే 504. సో 5 into 125 చేస్తే నీకు వచ్చేది ఎగ్జాక్ట్లీ 4 into 125 చేస్తే 4 into 125 చేస్తే నీకు ఎగ్జాక్ట్లీ 500 వచ్చింది. కానీ 500 అయితే కౌంట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే వాడు ఏం చెప్పాడు? బిట్వీన్. ద వర్డ్ బిట్వీన్ వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడండి. బిట్వీన్ అంటే ఆ 500 తీసుకోవద్దు, దాని తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ చేయి. ఇసాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్, సో ఐ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 4 into 126 అండి. 4 into 126. I should not take 4 into 125 because the word between is there. Alright? 4 into 126, 4 into 127, 4 into 128, 4 into 129. ఏంటి ఇవన్నీ కూడా 4తో డివైడ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా 4తో డివైడ్ అవుతాయి. లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటో కావాలి నాకు. ఐ జస్ట్ వాంట్ ద లాస్ట్ నెంబర్. సో 900 by 4 చేయండి. 900 by 4 చేయండి. 4 2s are 8, 1, 4 2s are 8, 2, 4 5s are 20. మరి ఎగ్జాక్ట్గా కట్ అయిందండి. 4 into 225 900 వచ్చింది. 4 into 225 మనకు తీసుకోకూడదు. ఎందుకని? వాడు ఏమన్నాడు క్లియర్గా క్వశ్చన్లో? బిట్వీన్ ఈ 500 కౌంట్ చేయొద్దు, 900 కౌంట్ చేయొద్దు, దాని తర్వాత నుంచి ఈ ముందు వరకు అని చెప్పాడు. మరి ఇక్కడ 4 into 225 చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా కట్ అవుతుంది. అది తీసుకోలేను నేను. ఆ నెంబర్ ఆ 900 తీసుకోవద్దని చెప్పాడు క్లియర్గా. సో ఐ షుడ్ టేక్ 4 into 224. రైట్? Because the word between, because the word I love you between. Now count how many numbers are there. Start counting numbers formula, large minus small plus 1. Repeat, counting numbers, large minus small plus 1. So large 224 minus small 126 plus 1. So clearly subtract 126 from 225. 225 లోంచి ఒక 126 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 125 అనుకుంటే 100 అండి. ఇంకొకటి తీసేయండి 99. 99 numbers are there. Oh, clear? Yes or no? Careful. When the word between is there, you are supposed to be very careful, all of you. Between అనే వర్డ్ ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. క్లియర్? బిట్వీన్ అనే వర్డ్ వస్తే be careful guys, be careful, right? Question number I'll ask you 8. Question number 8 I'll ask you. Question number 8. Look, how many numbers are there from 800 to 1200 which are divisible by 2, 3? How many numbers are there from 800 to 1200 which are divisible by 2, 3? Oh, guys. ఇన్నాకడ దాకా ఒకటే ఇచ్చారండి. 3తో భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని, 5తో భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని, 4తో ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు 2 numbers ఇచ్చారు. కౌంట్ వాడు ఏమన్నాడంటే హౌ మెనీ నెంబర్స్ అదే రేంజ్ ఎవరిదనుకో ఫస్ట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ నో
ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2, 3 అంటే నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లా, వాడు 2 ఇచ్చాడు నువ్వు బాధపడక్కర్లా. సార్ వాడు 2 నెంబర్స్ ఫీల్ అవ్వక్కర్లా, ఏం బాధపడక్కర్లా. చూడు, హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2, 3 అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి. అంటే 2తో డివైడ్ అవ్వాలి, 3తో డివైడ్ అవ్వాలి. లుక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 2తో డివైడ్ అవ్వాలి, 3తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి. మీరు చెప్పే నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి? అంటే ఆ నెంబర్ 2తో డివైడ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ ఆ నెంబర్ 3తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి. అలా అయ్యేలాంటి నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అన్నాడు. మీరు చెప్పే నెంబర్ 2తో 3తో రెండింటితో అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా లుక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రేంజ్ తీసుకోవట్లా, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద రేంజ్. ఆ 800, 1200 పక్కన పడి మామూలుగా కొన్ని నెంబర్స్ మాడదాం, స్మాల్ నెంబర్స్ని మాడదాం. స్మాల్ నెంబర్ సార్ 2 సార్, ఇది 3తో డివైడ్ అవుతుంది, తీసుకోవద్దు సార్. 3 తీసుకోవద్దు, అది 2తో డివైడ్ అవుతుంది. 6 ఎస్ 6 ఇది 2తో డివైడ్ అవుతుంది, ఇది 3తో డివైడ్ అవుతుంది. ఎస్ యూ కెన్ టేక్. 8 నో, అది 3తో అవ్వట్లా. 9 2తో అవ్వట్లా. అంటే నువ్వు రెండింటితో అయ్యాయి తీసుకోవాలి, 12 అండి. ఇది 2తో అవుతుంది, 3తో కూడా అవుతుంది. ఎస్ అను 12 తర్వాత మళ్ళీ 14 2తో అవుతుంది కానీ 3లో అలా. 15 3తో అవుతుంది, 2లో అలా. 16 2తో అవుతుంది, 3తో లేదు. 17 రెండింటితో అట్లా. 18 ఎస్ 18 ఎస్. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ 2తో 3తో రెండింటితో డివైడ్ నెంబర్స్ ఏంటి తెలుసా? చూడండి, 2తో 3తో రెండింటితో డివైడ్ నెంబర్స్ ఏంటంటే 6, 12, 18, 24, 30. ఎస్ అను వాట్ ఆల్ ది నెంబర్స్ సార్? ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 6. అంటే క్లియర్గా ఐ కెన్ సే వర్డ్. హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2, 3 అంటే యూ జస్ట్ టేక్ ద LCM ఆల్ ఆఫ్ యూ. వాట్ ఈస్ LCM? 6. సో యూ జస్ట్ కౌంట్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 6. You just count from 800 to 1200. From 800 to 1200, how many numbers are there? You just take the LCM of 2, 3. From 800 to 1200, how many numbers are there which are divisible by 2, 3? And just you find out how many numbers are there which are divisible by 6. 2, 3తో డివైడ్ అయిన సంఖ్యలు ఎన్ని అంటే నువ్వు 6తో డివైడ్ అయిన సంఖ్యలు చేస్తే అయిపోద్ది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 6 ఇది 2, 3 డివైడ్ అవుతుంది. 12, 18, 24, 30 అది చిన్న నెంబర్లు అండి, అవి తీసుకోవద్దు. కానీ ఇక్కడ వాడు రేంజ్ ఇచ్చాడు. సో ఇండైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాడు ఇలా కనుక ఫ్రమ్ 800 to 1200 లేకపోతే ఏదో రేంజ్ ఇస్తాడండి, ఏదో రేంజ్ ఇస్తాడు. ఇచ్చేసేసి హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2, 3 ఇలా అంటాడు. లేకపోతే 3, 4 లేకపోతే 3, 8 అంటాడు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే జస్ట్ టేక్ LCM ఆల్ ఆఫ్ యూ. సింపుల్, టేక్ LCM ఆఫ్ దోస్ 2 నెంబర్స్. 6 వచ్చింది, LCM ఎంత వచ్చింది? 6. సో ఇండైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్ యూ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 6. అయిపోయింది. యూ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 6. 6 చేత భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని? ఆ రేంజ్లో, ఆ మధ్యలో. ఆడు బిట్వీన్ అన్నాడా? దర్ ఇస్ నో వర్డ్ బిట్వీన్. సో యూ జస్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 800 to 1200. యూ కౌంట్ how many numbers are there from 800 to 1200. From 800 to 1200 which are divisible by 6. How many numbers are there? Just start counting, right? Start. So I don't think I just divide. First I divide 800 by 6. 800 by 6 now. 6 table, 6 ones are 6, 20, 6 threes are 18, 20, 6 threes are 18. Inka reminder 2 undi. Do you know what is the meaning of that? 6 into 133. If I do 6 into 133, I have reminder 2. That meaning 798 I got. 798. Shall I count that number or not? No. Why? Because I am asking you to you just start counting from 800 onwards. Ninnu count cheyamandi 800 nunchi count cheyamanaru. 798 ela count chestava? Ela count chestavu? You should not take. So I ask you to very clearly count from 800 onwards, not 798. So you are not supposed to take 798. ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేయాలి? 800 నుంచి కౌంట్ చేయాలి. సో పంచేద్దాం. 6 into 133 తీసుకుంటే 798 వచ్చింది. 798 నేను కౌంట్ చేయను, అది 800 తర్వాత రావాలి నాకు. అది 800 ముందు ఉంది, నేను చేయ. సో 6 into 134. This is 804. Yeah. You can count this. So start from 6 into 134. ఎగ్జాక్ట్గా కట్ అయితే ఇది రిమైండర్ ఉందండి, అంటే బయట ఉంది. సో రిమైండర్ ఉంది కాబట్టి తీసుకోలేను. అది 6 into 134తో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఇది
6 into 134 ఎంత అంటే 804. It is a number which is exactly divisible by 6. Next 6 into 135 అంటే 6 into 135 అంటే 810. ఇది కూడా 6తో డివైడ్ అవుతుందండి. ఇంకా 6 into 136 ఇలా మొత్తం రాయడానికి టైం పడుతుంది కానీ లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి రాయి, లాస్ట్ నెంబర్ రాయి. కమాన్, వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ నెంబర్ యాక్చువల్లీ గివెన్ టు యూ? 800 900 1200 ఇచ్చారండి. 1200 ఇచ్చారు. 6తో డివైడ్ చేయి, ఎగ్జాక్ట్లీ కట్ అయిపోయింది 200 times. Yes, 1200 you can take. 6 200s are 1200, right? So just count till 6 into 200. So all of you counting numbers now. Look, count. You go 1 2 3. How many are there? Counting numbers. Counting now. Any of 6 common? All these things 6 is there. So avoid 6. You just count 134, 135, 136 to 200. How many numbers are there? So counting numbers. Come on, guys. Counting numbers. Formula: large minus small plus 1. ఇంక రాయకూడదు, అది నీ మైండ్లో ఉండాలి. ఇప్పటి నుంచి నువ్వు రాయకూడదు ఇక్కడ ఫార్ములా, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో లార్జ్ 200 minus 134 plus 1, రైట్? 200 నుంచి 134 తీసేయి, 66. 1 యాడ్ చేయి, 67. So how many numbers are there? 67 numbers are there, right? Clear? Yes or no? Let's see one more example, all of you. Let's see one more example. Question number 9, all of you. Question number 9 now. Question number 9. Look. How many numbers are there from between? The word between. Between వస్తే కేర్ఫుల్ ఉండాలండి. బిట్వీన్ వస్తే కేర్ఫుల్ ఉండాలి. అబ్జర్వ్ చేయి, క్వశ్చన్లో బిట్వీన్ వర్డ్ ఉందా లేదా చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలండి. బిట్వీన్ వస్తే కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండాలి, రైట్? How many numbers are there between 1000 to 2000 which are divisible by 3, 4? Guys, observe. 1000 to 2000 and the word between అంటే బిట్వీన్ ఉంది కాబట్టి 1000 తీసుకోవద్దు, 2000 తీసుకోవద్దు. మరి ఏం చెప్పట్టు ఆ మధ్యలో తీసుకో. ఆ మధ్యలో అంటే 1001 నుంచి 1999 అంటే 1099 దాకా తీసుకోవాలి. నువ్వు 1000 తీసుకోకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైం 2000 కూడా తీసుకోకూడదు, రైట్? నా I just want to know how many are there which are divisible by 3, 4? Which are divisible by 3, 4? బాధపడమాక, 2 నెంబర్లు ఇచ్చాను, హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వు. ఏమేం చెప్పాలి? సార్ the numbers which are divisible by 3, 4, the numbers which are divisible by 3, 4 is nothing but ఏదైనా సంఖ్యలు 3, 4తో భాగించబడుతున్నాయి అంటే ఏదైనా సంఖ్య 3తో భాగించబడుతుంది, 4తో భాగించబడుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ ఆ నెంబర్ 12తో డివైడ్ అవుతుంది. ఎల్సిఎం. ఏదైనా నెంబర్ 3, 4తో భాగించబడుతుంది, డెఫినెట్గా ఆ నెంబర్ ఎల్సిఎంతో భాగించబడుతుంది. ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 12. So clearly he is asking a question. You just count how many numbers are there between 1000 to 2000 which are 1000 to 2000 which are divisible by 12. Indirectly నువ్వు ఆ 2 నెంబర్లు ఇస్తే బస్ ఆ 2 ఇచ్చిన బాధపడక్కల్లా. బాధపడమాక, 2 నెంబర్లు ఇస్తే ఏం చేయాలా? ఎల్సిఎం తీసుకో, అంతే. 2 నెంబర్లు ఇస్తే ఏం చేయాలా? ఎల్సిఎం తీసుకో. 12తో భాగించబడే సంఖ్యలను కనుక్కో. ఆ 1000 నుంచి 2000 మధ్యలో అన్నాడు, బిట్వీన్ ద వర్డ్ ఉంది. స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు? డివైడ్ చేయి, 12తో డివైడ్ చేయి. లుక్, 1000 by 12. 12 8s are 96. 4 ఉంది. 12 3s are 36. 4 ఉంది అగైన్. ఇప్పుడు చెప్పు, 12 into 83 చేస్తే రిమైండర్ 4 ఉంది. చూడు, 12 into 83 చేస్తే రిమైండర్ 4 ఉంది అంటే 996. రిమైండర్ 4 ఉంది అంటే 996. 12 into 83, రైట్? తర్వాత 12 into 83 చేస్తే రిమైండర్ 4 ఉంది అంటే 996 అండి. 996, రైట్? తర్వాత 12 into 84 అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి. ఇది కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. 6 to 8, 9 1 10, 9 1 10, 1008 అండి. 1008. You can count from here. This is a number divisible by 12. ఇది కూడా అవుతుంది అంటే ఇది మన రేంజ్లో లేదు కదా. వాట్ ఈస్ అవర్ రేంజ్? ఫ్రమ్ 1000 to 2000. అది 1000 లోపల ఉంది, 1000 తర్వాత ఉంది. అది 996. 1000 తర్వాత లేదు, అది ముందే ఉంది. అది తీసుకో. ఐ కాంట్ టేక్ దాట్. అది తీసుకోను.
So I just count from 12 into 84. 12 into 84 I'll take. తర్వాత 12 into 85. తర్వాత 12 into 86. తర్వాత 12 into 87. ఇది 12తో డివైడ్ అవుద్ది, 12తో డివైడ్ అవుద్ది, 12తో డివైడ్ అవుద్ది, ఇవన్నీ 12తో డివైడ్ అవుద్ది. లాస్ట్ నెంబర్ చెప్పాలి, లాస్ట్ నెంబర్ 2000/12 చేయి, 2000/12 చేయి, 2000/12, 2000/12. 12 ones are 12, 80. 12 6 are 72, 70 పోతే 8. 12 6 are 72 పోతే 8 ఉన్నాయి. 8 రిమైండర్ అంటే ఓకే అండి, 12 into 166 వరకు తీసుకోవచ్చు మనం. 8 రిమైండర్ ఉంది అంటే 2000 కన్నా 8 తక్కువ అర్థం. రిమైండర్ 8 అంటే 2000 కన్నా 8 తక్కువ, 1992. 1992 తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఇగో లాస్ట్లో ఇలా రాస్తే 12 into 166 చేస్తే ఐ గాట్ 1992 అండి. ఓకే, అలా కాకుండా నెక్స్ట్ తీసుకోండి 12 into 167 తీసుకుంటే ఇంకో 12 యాడ్ చేస్తే దాటిపోయింది, 2004 వచ్చేసింది. ఎస్ అనో దాటిపోయింది. 2004 ఐ కాంట్ టేక్, 2004 ఐ కాంట్ టేక్. ఇది అవుట్ సైడ్ ఇది తీసుకోండి నేను, అంటే 12 into 166 వరకు కౌంట్ చేయాలి. ఎస్ అనో. సో కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అలా కౌంటింగ్ నెంబర్స్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ యూ జస్ట్ స్టార్ట్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్. కమాన్ కౌంట్ 1 2 3 4 5 dot కౌంట్ చేయాలి. సో కౌంట్ టిల్ ది ఎండ్, రైట్? సో కౌంటింగ్ నెంబర్స్ all of you, I am giving a formula to you. What is the formula? Large minus small plus 1. Come on, ఒకసారి చెప్పు. Come on man, speak. హిస్టరీ కాదు, ఓ ఫీల్ ఉండాలి. Come on. Large minus small plus 1 is the formula, alright? So based on the formula, large 166 minus small 84 plus 1. So 6 minus 4 all of you 2, 16 minus 8 all of you 8 plus 1 which is 83. So counting numbers all of you, there are 83 numbers are there which are divisible by 3, 4. 1000 to 2000 all of you 1000 నుంచి 2000 వరకు 3, 4తో భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని అంటే 83, right? Next one. This time all of you question number 10 all of you. Question number 10. Look now question number 10 all of you. How many numbers are there from 300 to 1800? How many numbers are there from 300 to 1800 which are divisible by 3, 4, 5? How many numbers are there from 300 to 1800? 300 to 1800 which are divisible by 3, 4, 5. 300 నుండి 1800 వరకు 3, 4, 5 చేత భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని? క్వశ్చన్ రిపీట్. 300 నుండి 1800 వరకు 3, 4, 5 చేత భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని అని అడిగాడు. రైట్, లుక్ నౌ. 3, 4, 5తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ ఎన్ని అని అడిగారండి. లుక్ అబ్జర్వ్. సో ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ ఇచ్చిన బాధపడక్కర్లా, ఎల్సిఎం తీసేసుకో. సింపుల్ ఎల్సిఎం తీసుకో. ఇక్కడ నుంచి ఎల్సిఎం ఎంత? 60 ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం ఎలా చేయాలి? దర్ ఇస్ అనదర్ చాప్టర్, ఐ విల్ డీల్ యూ దేర్. నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఎట్ట అంటాం కదా, అలా కాదు. ఎల్సిఎం ఎలా చేయాలి, దర్ ఇస్ ఎ వే. ఆ వే ఏంటి అనేది ఎల్సిఎం చాప్టర్లో చెప్తాను, డోంట్ వరీ. రైట్, టైమింగ్ ఎల్సిఎం 60. అంటే జస్ట్ వాంట్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దే ఫ్రమ్ 300 to 1800, ఫ్రమ్ 300 to 1800 which are divisible by 60. I just want to know how many numbers are there from 300 to 1800 which are divisible by 60. Right, start. So first 300 by 60 చేయండి, exactly 5 times. అలాగే 1800 by 60 చేయండి, exactly 30 times. So I can say clearly 60 into 5 is a number divisible by 60. This is a number 300 divisible by 60. Yes, that meaning when it is divisible by 60 it is also divisible by 3, 4, 5. 60 into 6, 360 divisible by 60. 60 into 7, last one 60 into 30. Guys, these are the numbers which are divisible by 60 from 300 to 1800. You need to count how many numbers are there. ఆ సంఖ్యలు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో కూర్చొని కౌంట్ చేయాలన్నా. ఏది కౌంట్ చేయమంటావా? 1 2 3 4 అట్లా చేయాలని టైం పడుతుంది. సో ఏం చేస్తావు?
counting numbers formula, large minus small plus 1. So according to the formula, large 30 minus small 5 plus 1. Anyway, 60 and common, leave it. Formula large minus small plus 1. So large 30 minus 5 plus 1, 25 plus 1, 26. There are 26 numbers are there. There are 26 numbers are there from 300 to 1800 which are divisible by 3, 4, 5. That's all right. అంటే ఆ మూడిటి చేత భాగించబడే సంఖ్య అంటే 60 అండి. అంటే 60తో భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని అని అడిగాడు డైరెక్ట్గా మీనింగ్ క్లియర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ 11 అండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 చూడండి. కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఏం లేదండి, ఫస్ట్ కౌంట్ చేయాలా ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయాలా. కౌంటింగ్ నెంబర్స్ రైట్. లుక్, how many numbers are there from 300 to 1800 which are not divisible by 3, 4, 5? Guys, ఇందాక దాకా ఏమన్నాడంటే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4, 5 అన్నాడు. అంటే ఆ మూడిటి చేత భాగించబడే సంఖ్యలని అడిగాడు. ఇందాక దాకా ఆ మూడిటి చేత భాగించబడే సంఖ్యలని అడిగాడు. మీరు ఒక నెంబర్ చెప్తే 3తో అవ్వాలి, 4తో అవ్వాలి, 5తో అవ్వాలి, అలా డివైడ్ అయ్యే సంఖ్యలని అడిగాడు. ఇప్పుడే సార్ వాటితో డివైడ్ అవ్వద్దు, ఆ 3, 4, 5తో డివైడ్ అవ్వదు. ఆ మూడింటితోనూ డివైడ్ అవ్వని సంఖ్యలు ఎన్ని అని అడిగాడు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. అవ్వని సంఖ్యలు అంటే ఎన్ని చేయాలి? మొత్తం నుంచి అయ్యే సంఖ్యలు సప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. చూడు జనరల్గా అండి ఇవి చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఒక 10 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను అండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఒక 10 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను. అందులో 2తో డివైడ్ అయిన నెంబర్స్ ఎన్ని అడిగాడు. 2తో డివైడ్ అయిన నెంబర్స్ ఓకే చూద్దాం. 2తో డివైడ్ అయ్యాయి. ఇది 2తో డివైడ్ అవుతుంది, ఇది అవుతుంది, ఇది అవుతుంది, ఇది అవుతుంది, ఇది అవుతుంది. అవి 2తో డివైడ్ అయిన నెంబర్స్ రైట్. 2తో డివైడ్ అయిన నెంబర్స్ అవ్వండి. అవ్వనివి ఎన్ని అంటే చేస్తావు? అవ్వనివి ఏంటంటే టోటల్లోంచి అయ్యే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అందులో అయ్యే ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5. ఆ 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి వచ్చేది ఇవి అవ్వని సంఖ్యలు. అంటే నీకు ఒక థాట్ రావాలి ఇప్పటి నుంచి, డివైడ్ అవ్వని సంఖ్యలు ఎన్ని? హౌ మెనీ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ నాట్ కీవర్డ్. నాట్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. హౌ మెనీ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3, 4, 5. ఇదొకటి. అక్కడ కీవర్డ్ నాట్ అండి. నాట్ అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే నీ మైండ్ నీకేం చెప్పాలంటే, నాట్ అని వర్డ్ చూస్తే నీ మైండ్ నీకేం చెప్పాలంటే టోటల్ నెంబర్స్లోంచి విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4, 5 చేయాలండి. ఎప్పుడైనా సరే నాట్ అని కనబడితే టోటల్ నెంబర్స్లోంచి యు జస్ట్ ఫైండ్ హౌ మెనీ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4, 5. టోటల్లోంచి జస్ట్ ఫైండ్ హౌ మెనీ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4, 5. దట్స్ ఇట్. సో టోటల్ నెంబర్స్ చెప్పండి. కౌంట్ చేయి ఫస్ట్. 300 to 1800. 300 to 1800. బిట్వీన్ వర్డ్ ఉందా? లేదు. కౌంట్ 300, కౌంట్ 1800 ఆల్సో. కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ముందు టోటల్ నెంబర్స్ కౌంట్ చేస్తానండి. కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఫార్ములా లార్జ్ మైనస్ స్మాల్ ప్లస్ 1. So based on the formula guys, 1800 minus 300 plus 1, which is clearly 1201. 1800 minus 300 plus 1, which is clearly 1501. Right? 10లో 3 తీస్తే 1500 plus 1, 1501. And then minus, which are divisible by 3, 4, 5. ఇప్పుడే చేసాం కదా, which are divisible by 3, 4, 5 అన్ని అంటే 26 numbers are there. There are only 26 numbers are there which are divisible by 3, 4, 5. Minus, there are 26 numbers are there which are divisible by 3, 4, 5. ఇక ఓవరాల్గా 1501 నెంబర్స్ ఉన్నాయండి. అందులో ఒక 26 నెంబర్స్ మాత్రం ఆ మూడిటితో డివైడ్ అవుతాయి. 1500 ఒక నెంబర్లు ఉన్నాయి, అందులో ఒక 26 మాత్రం 3తో డివైడ్ అవుతాయి. మిగతా అన్ని కూడా నాట్ డివిజిబుల్ బై 3, 4, 5. అంటే ఎన్ని అంటే సబ్ట్రాక్ట్. ఇది 1500 నుంచి 25 చేసి 1475. There are 1475 numbers are there which are not divisible by 3, 4, 5. That's clear.
ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్లో మీకు నాట్ అని కనబడితే చాలండి, ఏం చేయాలి, నాట్ అనే వర్డ్ కనబడగానే నీ మైండ్ నీకు చెప్పాలి టోటల్ మైనస్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4, 5. దట్స్ ఇట్. క్లియర్? yes or no? Alright, next question number I'll have you 12. Question number 12 I'll have you. Question number 12. Look, how many numbers are there between the word I'll have you between 1000 to 2000 which are not divisible by 3, 4? Guys, there is a word called not. 1000 నుంచి 2000 వరకు మధ్యలో వర్డ్ ఉంది, బిట్వీన్ 1000 నుండి 2000 మధ్యలో. అంటే డోంట్ టేక్ 1000, డోంట్ టేక్ 2000, డోంట్ టేక్ 1000 and 2000. You just count how many numbers are there which are not divisible by 3, 4, which are not divisible by 3, 4 అన్నారు. ఎప్పుడైనా నీ క్వశ్చన్లో నాట్ అని కనబడితే చాలా, నాట్ అని వర్డ్ కనబడితే టోటల్ నెంబర్లోంచి యు జస్ట్ రిమూవ్ ద వర్డ్ నాట్, ఆ వర్డ్ తీసేయి. అంటే ఈ వర్డ్ తీసేస్తే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4, విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, నాట్ అని కనబడిందంటే ఆ వర్డ్ తీసేసా, టోటల్ నుంచి ఆ వర్డ్ తీసేయండి, విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4. దట్స్ ఆల్. ఇక టోటల్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయండి, ఇక్కడ బిట్వీన్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి టోటల్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పు. లార్జ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ యూ, టోటల్ ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి, మొత్తం ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి అంటే కౌంటింగ్ నెంబర్స్. ఫార్ములా ఏంటి, లార్జ్ మైనస్ స్మాల్ ప్లస్ 1. లార్జ్ 1999, స్మాల్ 1001 ప్లస్ 1. అంటే దీని తర్వాత 1001 అండి, దీని ముందు 1919 దాకా. ఓకే, సో 1999కి ఒక్కటి కలిపితే 2000 అండి. 2000 నుంచి 1000 తీసేస్తే ఇంకొక 1000, ఇంకొకటి 999. అది టోటల్ నెంబర్స్, రైట్? ఆ టోటల్లోంచి విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4. అంటే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 4 అంటే ఏంటి, విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 12. 12తో భాగించబడే సంఖ్యలు ఏంటి, 1000 బై 12 చేయి ఫస్ట్, అలాగే 2000 బై 12 చేయి. సో కమాన్ స్టార్ట్. 12 టేబుల్, 12 8s are 96, 40, 12 3s are 36, 4 రిమైండర్ ఉంది. సో 12 into 83 తీసుకోవచ్చా అంటే లేదు, అది బయట వచ్చింది, రిమైండర్ 4 ఉంది కాబట్టి. సో జస్ట్ టేక్ 12 into 84తో స్టార్ట్ చేయి, 12 into 85 అలా పోతా ఉంటే లాస్ట్ నెంబర్ 12 1s are 12, 80, 12 6s are 72, 8, 12 6s are 72, 8, రిమైండర్ 8 ఉంది. సో అంటే 12 into 166 దాకా. ఇక్కడ రిమైండర్ 8 అంటే అది 1992 అనే అది తీసుకోవచ్చు. So counting numbers again, formula large minus small plus 1, large minus small plus 1, 6 minus 4 2, 16 minus 8 8 plus 1 83. So there are 83 numbers are there which are divisible by 12. So total 999 lonchi you just subtract 83. 9 minus 3 1 9 916. There are 916 numbers are the answer. Option D. Clear? Yes or no? So with this all of you, your concept 1 is over. This is, see, I told you beginning only, we have overall 20 concepts are there, 22 concepts are there. Let me show you the concepts. Guys, we have overall 22 concepts are there. Just now we finished the first concept. The first concept is over. The concept 1 all of you, counting numbers. Come on, counting numbers formula, large minus small plus 1 is the formula. Counting numbers concept is over, right? Thank you guys. It's your VMR. Meet you in the next class with the next concept.